Okay kids, are you ready to learn cursive with me? Let's go. As of now, we have learned up to last week ma'am உங்களுக்கு Q R சொல்லி கொடுத்தேன். How do you have to write in uppercase and lowercase? In this class, I am going to teach you the next two letters S and T, which is called in phonics S and T. Right? Okay. Now we will going to learn uppercase S. எப்படி எழுதணும் தெரியுமா uppercase S? Use the first three lines to the uppercase S. Starts from here. Ma'am இங்க எழுதிருக்கேன் பாருங்க மேல senior KG-க்கு. Same as ஒரு under curve போட்டு top line touch பண்ணி ஒரு knot கொடுத்து second fence-க்கு வந்து ஒரு curve. That's it. இதுதான் இது இதோட டச் ஆகக்கூடாது ரைட்டா இப்படி வந்து நிற்கணும். Again I'm going to write a dot to the top, under curve, under knot, under curve. That is uppercase S. Uppercase na another capital S. Okay. Now I am going to write lowercase s. Adu eppadi use eludano? We used to write the two fence line only. That middle rendu line mattum dhaan nam use pananum. Same as uppercase, use the under curve, under knot, and then extension to the first fence. இதுதான் ஏன்னா இதோட நம்ம அப்படியே இன்னொரு லெட்டரை கர்வ் பண்ணி இப்படி எழுதிட்டே போறதா கர்வ் ரைட்டா. ஸோ எப்படி எழுதணும் எப்படி how do you have to write the lowercase small? Put the dot from here, under curve, under knot, and then down curve to the first fence. இதுதான் நமக்கு lowercase ரைட்டா. Again I'm going to write you dot, under curve, and knot, under curve with extension. That's it. This is lowercase s. Again I'm going to write you. Look at me carefully. Yes. That's it. This is lowercase s. The next letter we have T. Ta. T படிப்போம் இல்லையா? Top. Tiger. So same. T. Okay. Here I'm going to write the T. I'm going to write uppercase T here. One curve line. Like நம்ம இது போடுவோம் curve line இது ஃபுக்கு போடுவோம்ல அந்த மாதிரி curve line போட்டு come to the middle and a vertical line with small extension. It looks like a J மாதிரி இருக்கும் but இதுதான் நமக்கு cursive-ல கொடுக்கிற T ரைட்டா. Again I'm going to write one curve line, come to the middle, vertical line and extension. That is uppercase T. And lowercase T here starts from here, put the dot and go to the top and vertical and an extension. இதுதான் நமக்கு இது வந்து வெளியே வரக்கூடாது. ஸோ இந்த மாதிரி எழுதுனா தப்பு. I'm going to write it again. See இங்கிருந்து ஆரம்பிச்சு இப்படியே வந்து இப்படி வருதுதான் நமக்கு என்னது lowercase T. Here again going to the top and come down to the second face and with the extension and a horizontal line. That's it. So this is uppercase S, lowercase S, uppercase T, lowercase T. Okay. Along with this, ma'am, conclude my class. We will meet next class. Bye-bye. எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க.